මේ විඩියෝකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ database management system 1 subject එකේ question set 25 එකට අදාළ answers. අපිට පළවෙනි question එකේ කියලා තියෙනවා find the average obtained in the first term mathematics subject. අපි මේකට අවශ්‍ය query එක ලියාගමු. මම මෙතෙන්දී average function එක use කරනවා මොකද අපිට average marks select කරගන්න ඕන හින්දා. අපිට මෙතැදි ෆස්ට ටර්ම් එකේ මැතමැතික් සබ්ජෙක්් එක ඇවරේජ් ගෝන හිද අපිට මෙතෙන්දී සබ්ජෙක්් සහ එක්ෂම් ටර්ම් කෙන ඩේබස් ජොයින් කරගන්න වෙනවා. ඊටසම වයා කීවඩේ මස අපේ කඩිෂන් එක ටයිප් කරගන්නවා. මේ තියන්න අපේ මැතමැතික් සබ්ජෙක්්ගේ ඇවරේජ් මාක්ස් මෙතන ෆස්ටර්ම් සහ සෙකන්ටර්ම් දෙකීම මාක්ස් තියෙනවා මං මෙතනින් ඇන් කීවඩ යස් කල අපේ ෆස්ටර්ම් එක මාක්ස් දෙන සුලෙක් කරගන්නවා. මේ විදිහට තමයි අපේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මැතමැටික්ස් මාක්ස් වල ඇවරේජ් මාර්ක් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියන find the average obtained in the second term සිංහල subject. අපිට මෙතෙන්දී මේ කෝරික වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි අපේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ සිංහල ලැන්ග්වේජ් සබ්ජෙක්ට් එකේ ඇවරේජ් මාර්ක් එක බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙනවා find the average of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe student in all subjects in the examination held on 2020-17. මෙතනදිත් අපි ඇවරේජ් ෆන්ක්ෂන් එක යූස් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට තමයි සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට්ගේ 2027 තිබ්බ එක්සෑම් එකේ ඇවරේජ් මාර්ක්ස් බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා arrange the marks obtained by all students of the class 11A in the first term in ascending order. අපිට මෙතනින් 11A ස්ටුඩන්ට් ලගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ටික පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් 11A ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට් ලගේ මාර්ක්ස් ටික සිලෙක්ට් කරගන්න.
මේ විදිහට තමයි 11A ක්ලාස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ ෆස්ට් ටර්ම් මාක්ස් ඇසෙන්ඩින් ඕඩර් එකට බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි අපේ ක්වෙස්චන් සෙට් 25 කට අදාළ ආන්සර්ස් බලාගන්න පුළුවන්.